النجم بان أفليك هو صاحب الحظ الأوفر في الجوائز الفترة الأخيرة، وكمان تم تكريمه لأعماله الإنسانية في حفل توزيع جوائز People's Choice. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر على نجمنا وأهم الجوائز اللي أخذها مؤخراً. حصل بن أفليك مؤخراً على أكثر جوائزه قيمة، فقد تم تكريمه لأعماله الإنسانية في حفل جوائز People's Choice 41. نجم باتمان vs سوبرمان دون اوف جاستس حصل على جائزة أفضل ناشط إنساني بفضل عمله في مبادرة شرق الكونغو، وهي مجموعة غير ربحية أسسها أفليك عام 2010. يهدف المشروع إلى مساعدة التنمية المجتمعية في البلد الإفريقي، لكن جائزة People's Choice لم تكن الجائزة الوحيدة لأفليك، فقد رشح أيضاً لأفضل ممثل بدور درامي في جون جيرل، لكنه لسوء الحظ خسر أمام روبرت داوني جونيور، لكن لحسن الحظ فاز بجائزة أفضل فيلم تشويق. الناس كلها منتظرة أحدث الأفلام في هوليود، فيلم ذا بيج شورت، واللي من المفترض يكون أفضل الأفلام لأنه بيجمع كل من براد بيت وريان جوسلينج وكريستيان بيل، وبيتكلم عن أزمة الإسكان. تفاصيل أكتر نعرفها من الفيديو ده. يخوض كل من براد بيت، راين جوسلينج وكريستيان بيل نقاشات للعمل في فيلم يعتمد على رواية ذا بيج شورت عن أزمة الإسكان. الكتاب بقلم مايكل لويس الذي كتب أيضاً ماني بول وذا بلايند سايد، وحاز كل من الفيلمين على جائزة الأوسكار. آدم مكي مخرج أنكرمان يقوم بكتابة النص وسيقوم بإخراج الفيلم. تعالوا نشوف إيرادات السينما العالمية الأخيرة، خلت مين في المركز الأول ومين في المركز الأخير. أهلا بكم في العد التنازلي لشباك التذاكر مع احتلال فيلم وافد جديد المركز الأول. في المركز الأخير فيلم أنجلينا جولي Unbroken الذي لم يكن تصويره سهلا. You fight harder than those other guys and you win. I went to a place that I had never been, physically and emotionally, and so I think it does ultimately make you stronger. It was never against my will. Nothing that happened on that set was ever unwillful. So yeah, I made a decision to put myself there, and I feel strong. Louis said to me, make this film not to show how extraordinary I am, make it to remind people what we all have inside of us. And so it's to remind everybody the strength of the individual and the power of a good heart and strong will and well-meaning and what that can do. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. في المركز الرابع لدينا الجزء الثالث من فيلم The Hobbit لبيتر جاكسون بعنوان The Battle of Five Armies. These bats are bred for one purpose. For war. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. It was like being at the biggest film school ever imaginable. As I say, it was many days of shooting, and in harsh conditions. And then shooting all the aerial footage, and I mean, there was just so many different aspects to it. It's been almost a unique experience to be making these films, these last three, The Hobbit, knowing that there were millions of fans of the Lord of the Rings who wanted The Hobbit to reach the screen. There was an audience waiting. It's not always true when you make a film. So I know for the last film there are millions of people, particularly young people around the world, who all want to know what happened. Leave Sauron to me. المركز الثالث Into the Woods، وفيه نجد حكاية الأخوين جريم المحبوبة مجموعة معا في عرض موسيقي ساحر. It's the idea of taking all these fairy tales, all these little stories that we were read as children, that we grew up with, that we know by heart, and then bringing them all to life, in one large piece, one large musical. What's wonderful about Into the Woods is that it's a highly complex, emotional musical, and yes, you have all of the most famous fairy stories involved in this one story. But yet it doesn't end happily ever after. There's complexity to it. المركز الثاني سيلما الذي يتحدث عن سيرة حياة مارتن لوثر كينغ، وفيه نرى القصة الحقيقية لما حصل حين قاد مارتن لوثر كينغ جونيور حملة خطيرة لتأمين حقوق متساوية في الانتخاب عام 65. I'm very aware of that, Mr. Hoover.
What I do know is he's non-violent. What I need to know right now, what's Martin Luther King about to do next? Mr. President, Dr. King is here. You march those people into rural Alabama, it's got to be open season. May I have a word? There's no word to be had. The people. The people. The people. The people. The people. There are 70 million people watching. These pictures are going around the world. We must make a massive demonstration. White, black, and otherwise. Come to Selma. I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by. What happens when a man stands up, says enough is enough? والمركز الأول في شباك التذاكر هذا الأسبوع فيلم الإثارة الجديد Taken 3. Don't trust anyone. There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences, to protect my family. What do you know? What I know is soon everyone you love will be dead. In Taken 3, Brian Mills is accused of something unspeakable. To set things right, he has to avoid the FBI, the CIA, the LAPD, who are all out to stop him. Frank Dutzler, played by Forrest Whitaker, is the FBI agent leading the charge to stop and apprehend Brian. It's quite possible in Dutzler, Brian may have finally met his match. Well, man, I think the movie takes them on a ride, you know, but I hope that they see, you know, inside of that fun, exciting ride, the family is the core still. النجم الهندي ايه علاقته بالمظاهرات اللي بتحصل يوم الأحد في الهند؟ وهل يا ترى في ثورة عندهم هو زعيمها؟ هنعرف كمان شوية. وما تنسوش مسابقة حياتك أحلى لسه مكملة لحد دلوقتي، وكسب مشاركين من تونس والسعودية والبحرين، وكل واحد كسب $25,000. هيكون السحب على السيارة BMW الخميس اللي جاي، واي شخص يقدر يشارك عن طريق ارسال رساله رقم بلده اللي ظاهر باعلان المسابقه. بنتمنى حظ سعيد لكل المشتركين.